Hello dear viewers, happy to meet you all, and one more time I welcome you all to this YouTube channel. And today we are going to have a great delicious food from an Indian born writer prescribed by state government of Tamil Nadu for student 12th standard. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியன் பாண்ட் ரைட்டர் டோரு டட் எழுதின ஆர் கஷிரினா ட்ரீ இந்த போயம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ போயம்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த போயம் பற்றின ஜிஸ்ட்டை நான் சொல்லிடுறேன். இந்த போயமை அவங்க யாருக்காக எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டருக்காக தான் எழுதுகிறாங்க, அவங்களுக்காக டெடிகேட்டும் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு டோரு டட் ஃபாரினில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருந்தப்போ தன்னோட வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம், அந்த மரத்தில் சின்ன வயசில் அவங்களும் அவங்களோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரும் எப்படிலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த போயமில் பியூட்டிஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் அவங்களோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் இறந்து போயிருப்பாங்க. அவங்களோட ஞாபகமாக இந்த போயமை எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்காக இந்த போயமை டெடிகேட்டும் பண்ணுறாங்க. ஆர் கஷுரினா ட்ரீ பை டோரு டட். இந்த போயமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஷுரினா ட்ரீ ஒரு வகையான மரம், சவுக்கு மரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மரத்தை பற்றியும் அந்த மரத்தில் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க லைன்ஸுக்குள்ளார போகலாம். Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs, in whose embraces bound no other tree could live. இந்த 5 லைன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஷுரினா ட்ரீ அந்த மரத்தை பற்றியும் அந்த மரத்தில் ஒரு பற்றுக்கொடி தாவரம் ஏறிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த 2 விஷயத்தை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 லைன்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு மரத்தை பற்றி பார்த்துருவோம். செகண்ட் லைன் பாருங்கள். ரக்கட் அப்படின்னு சொன்னாலே கரடு முரடான ரஃப்பான அப்படிங்கிற மீனிங்கில் எடுத்துக்கணும். ட்ரங்க்குன்னு சொன்னால் மரக்கிளையை சொல்கிறது, ஸ்கார்ஸ்ன்னு சொன்னால் வடுவை சொல்கிறது. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கஷுரினா ட்ரீயோட கிளைகள்லாம் எப்படி இருக்குது, மரத்தோட தோற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரம் வந்துட்டு பயங்கர ரஃப்பாக கரடு முரடாக தெரியுது. அது அந்தளவுக்கு ரஃப்பாக கரடு முரடாக தெரியறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மரக்கிளைகளில் எல்லா இடங்களுமே வந்து உள்நோக்கி பதியப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஆழமான வடு தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த வடு ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ். க்ரீப்பர் அப்படின்னு சொன்னால் பற்றுக்கொடி தாவரம். அந்த பற்றுக்கொடி தாவரம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குன்னா, மரத்தோட எல்லா கிளைகள்லையும் வந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அடுத்ததாக அதோட ஏறிக்கிட்டு இருக்கிற விதம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைனில் லைக் அ ஹியூஜ் பித்தோன் வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட். அதாவது ஒரு மலை பாம்பு வந்துட்டு மரக்கிளைகளில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த க்ரீப்பர் வந்து மரக்கிளைகளில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு, முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல க்ரீப்பரை பித்தோனோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, அதாவது மலைப்பாம்போட அந்த பற்றுக்கொடி தாவரத்தை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அடுத்ததாக அந்த க்ரீப்பர் எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத தேர்ட் லைனில் சொல்லியிருக்காங்க. அப் டு இட்ஸ் வெரி சமிட் நியர் த ஸ்டார்ஸ். அதாவது அந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு மரக்கிளையோட உச்சி, அதாவது மரத்தோட உச்சி கிளைகள் வரைக்குமே வந்துட்டு ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மரத்தோட உச்சி எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வானத்தை முட்டுற அளவுக்கு, வானத்தை தொடுற அளவுக்கு இருக்குது. அதாவது நட்சத்திரங்கள் கொண்ட அந்த வானம், அந்த வானத்தை தொடுற ஹைட்டுக்கு இந்த மரக்கிளைகள் இருக்குது. அவ்வளோ ஹைட் வரைக்குமே இந்த பற்றுக்கொடி தாவரம் க்ரீப்பர் வந்துட்டு எல்லா கிளைகளையும் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இன் ஹூஸ் எம்ப்ரேசஸ் பவுண்ட் நோ அதர் ட்ரீ குட் லிவ். அடுத்ததாக அந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு அந்த மரக்கிளையில் எப்படி சுற்றி ஏறிக்கிட்டு இருக்குது, எப்படி டைட்டாக ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்து சொல்கிறாங்க. ரொம்ப டைட்டாக ஏறிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த மரக்கிளைகளில். அதாவது ஒருத்தர் ரொம்ப இறுக்கமாக பிடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த க்ரீப்பர் மரக்கிளையை வந்து டைட்டாக வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு, டைட்டாக தழுவிக்கிட்டு இருக்கு, கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பிடியை பார்க்குறப்ப எப்படி தெரியுதுன்னா, அந்த மரம் வந்துட்டு இறந்து போயிடுமா. அதாவது எந்த ஒரு மரமுமே வந்துட்டு அவ்வளோ டைட்டாக பிடிச்சா இறந்து போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே சொல்கிறாங்க. வாங்க அடுத்த 6 லைன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த 6 லைன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மரத்தோட கம்பீரமான தோற்றமும் அதோட அழகை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க டீட்டெயிலாக. வாங்க லைன்ஸ்குள்ளார போகலாம். பட் கேலண்ட்லி த ஜைண்ட் வேர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ஹங் இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆல் த பாஸ் அமங் whereon all day are gathered bird and bee, and off at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkly from our tree while men repose. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், இந்த க்ரீப்பர் வந்துட்டு மரக்கிளைகளில் ரொம்ப இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது, டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது, பயங்கர டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு மரமுமே வந்து இறந்து போயிடும், உயிரோடவே இருக்க முடியாது. ஆனால் இங்கே கஷுரினா ட்ரீ அப்படி கிடையாது, கேலண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. கேலண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பீரமான அப்படிங்கிற பொருள், ஜெயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அரக்கன். ஸோ இங்கே மரம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, அந்த அவ்வளோ டைட்டாக க்ரீப்பர் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் மரம் வந்துட்டு கம்பீரமாக ஜாயிண்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்கார்ஃப் ஒன்று கட்டிக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கார்ஃப் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பற்றுக்கொடி க்ரீப்பர் வந்துட்டு மரத்தோட எல்லா கிளைகள்லையும் சுற்றி சுற்றி ஏறிக்கிட்டு இருக்கு, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். ஸோ அந்த பற்றுக்கொடியில் மலர்கள் வந்து அப்படியே பூத்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்காமா.
அந்த மலர்கள் எந்த கலரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிம்சன் கலரில் இருக்குது. கிரிம்சன் கலர் அப்படின்னு சொன்னால் ரெட் கலர் அப்படிங்கிற மீனிங் தான். ஸோ ரெட் கலரில் வந்துட்டு அந்த கொடிகளில் நிறைய பூக்கள் வந்து கொத்து கொத்தா கொத்து கொத்தா கிளஸ்டர் மாதிரி, கிளஸ்டர்னா கொத்து கொத்தா அப்படிங்கிற மீனிங். ஸோ கொத்து கொத்தா வந்துட்டு மலர்கள் பூத்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது எல்லா கிளைகள்லையும். அடுத்ததாக அப்படிப்பட்ட கிளைகளில் வேர் ஆன் ஆல் டே ஆர் கேதர்ட் பேர்ட் அண்ட் பீ, அதாவது எல்லா கிளைகள்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலும் அந்த மரத்துக்கு அழகை சேர்க்குற மாதிரி பறவைகள், அடுத்ததாக வந்து நிறைய தேனீக்கள் போன்ற பூச்சிகள்லாம் வந்துட்டு ரீங்காரம் இட்டுக்கிட்டு வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பகல் முழுசும் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த மரம். ஸோ இந்த அழகு வந்துட்டு பகலோடு முடிஞ்சு போகாமல் இரவுலையும் தொடருது அப்படிங்கிறாங்க டோரு டட். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரவு நேரத்தில் மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, உறங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்ணுற மாதிரி இனிமையான ஒரு பாடல் வந்து அந்த தோட்டத்திலேருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த பாடலுக்கு வந்துட்டு ஒரு முடிவே இல்லாத மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இனிமையான ஒரு குரலில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த பாடல் பர்டிகுலராக எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இருள் நிறைஞ்ச மரத்தில் இருந்து தான் அந்த பாடல் வந்துக்கிட்டு இருக்குது, கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அவ்வளோ இனிமையான அந்த பாடல், அதுக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டான்ஸால். In the first stanza of the poem, the speaker Toru talks about the majestic appearance and the beauty of Casurina tree. Now let us see the first stanza. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with the scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. In the very first 5 lines of the first stanza, the speaker talks about the tree and a creeper. Now look at the second line, the rugged trunk indented deep with the scars. Rugged means roughness, trunk means simply branches of the tree. Scars means a mark, like a wounding mark, you know that. So the rough uneven branches of the Casurina tree are left with deep marks, deep scars. Who has made these scars, these marks? These marks are made by a creeper plant. The creeper is climbing on the branches of the tree so that the marks are left behind by the creeper. The creeper is climbing, winding round and round, round and round, round and round, like a spiral fashion, like a spring. It is winding round and round up to the top of the tree, up to its very summit near the stars. In the third line, she talks about the height of the tree. The top of the tree is looking like it is touching the sky. It is touching the starry sky. Up to the top, the creeper is climbing in the winding position. The creeper is now compared to a huge python. Yes. Then the creeper is holding the branches, holding the trunks of the tree very tightly. It is clasping the branches very tightly. It seems no tree can be alive. No tree can live. It seems like that. Because by the tight holding of the creeper to the branches of the Casurina tree. But gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee, and off at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. Let us see the meaning. Even though the creeper is tightly clasping the branches of the tree never gives itself to the creeper. It is facing the creeper bold enough. It is so brave, it is so strong. The tree is so strong
It is standing like a giant. Here the tree is compared to a giant. The giant wears the scarf. Scarf is nothing than a ribbon or a piece of cloth wearing around our neck. That is called a scarf. Like a giant is wearing a scarf, the tree giant is also wearing a scarf. Do you want to know what is that scarf? The scarf is nothing than the flowers. The scarf is made by the creeper for the Casurina tree. So the Casurina tree is wearing the scarf. Flowers are hanging in crimson clusters all the boughs among. The creeper is running all the branches of the tree. It is having the flowers, red color flowers. That's mean the crimson flowers. Many groups of flowers is hanging from the creeper that is running through all the branches of the tree. So now the tree is looking so beautiful, so majestic. To add more beauty to the tree, again there seems birds, bees are gathered, birds are twittering, bees are humming, playing. Everything is enjoying there. The birds and the bees are sitting on the branches of the tree, adding more beauty to the tree. Also, from the night times, already we have seen the day is busy there in the garden, especially in the tree. Even also in the night times, there echoes, there overflows a sweet song that seems to have no ending. The nature is singing the sweet song. The song seems no ending here. The men are actually resting at the time of the night, but the beauty and enjoyment from the garden is still overflowing. With the understanding of the first stanza of this poem, we can connect this poem, especially this stanza, with another poem written by William Wordsworth. The poem name is Solitary Reaper. In that poem, a beautiful, harmonious, melodious song sung by a harvesting girl while harvesting in the field, which was heard by the poet William Wordsworth. After some time, even after the poet left the exact place, he could still remember the song. It is so thrilling to him. The song has no ending to him. Like that, in this stanza of this poem or Casurina tree, the song from night time which has no ending. அந்த மரம் எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு, கம்பீரமாக இருந்துச்சு. பகல் டைமில் அந்த மரம் எவ்வளோ அழகாக ஹாப்பியாக இருந்தது. நைட் டைமில் அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க. அடுத்ததாக செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் வந்துட்டு அந்த மரம் இருக்கக்கூடிய கார்டனில் என்ன நடக்குது, அந்த மரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத மார்னிங் டைமில் டோரு டட் பார்க்குறாங்க. அவங்க என்னெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாங்க. வாங்க ஸ்டான்ஸாக்குள்ளார போகலாம். When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on it rest, sometimes and most in winter on its crest, a grey baboon sits statue like alone, watching the sunrise while on lower bars, his puny offspring leap about and play, and far and near kokilas hail the day, and to their pastures when are sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by that hoar tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. ஸோ லைன்ஸ்குள்ளார போகலாம். கேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட மீனிங் வந்து விண்டோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஜன்னல், வீட்டோட ஜன்னலை வந்து இங்கே மீன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக டான் அப்படிங்கிறது காலை பொழுது தான் வந்துட்டு இங்கே டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிலைட்டட் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியான தருணம் அல்லது மகிழ்ச்சியை சொல்கிறது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், காலையில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு அவங்க அந்த வீட்டோட ஜன்னலை வந்துட்டு, கார்டனை நோக்கி இருக்கிற ஜன்னலை வந்துட்டு திறந்து விடுறாங்க. ஸோ திறக்கும்போது வந்து அவங்களோட கண்களுக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. கண்களுக்கு விருந்து படைத்த மாதிரி இருந்தது. நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க. பர்டிகுலராக எந்த சீசனில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வின்டர் சீசனில் காலை பொழுதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வின்டர் அப்படின்னு சொன்னால் குளிர்காலத்தை சொல்லக்கூடியது.
ஸோ என்னெல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். ஆன் இட்ஸ் crest a grey baboon sits statue like alone. இங்கே இட் அப்படிங்கிற மீனிங் அந்த ட்ரீயை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த crest அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம், அதாவது உச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மரத்தோட உச்சியில் எ கிரே பபூன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது, அதாவது ஒரு சாம்பல் நிற ஆசியாவில் வளரக்கூடிய ஒரு வகையான குரங்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது மரத்தோட உச்சியில், அதுவும் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்சிங் தி சன்ரைஸ். அதாவது குளிர்காலம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கிரே பபூன் வந்துட்டு மரத்தோட டாப்பில் போய் காலையில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு. எப்போ வந்து சூரியன் வரும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அப்படின்றதுனால, சூரியன் வந்தால் கொஞ்சம் வார்மாக ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட டாப்பில் அது உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு, சன்ரைஸிங்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. மரத்தோட உச்சியில் இருக்கக்கூடிய கிளையில் கிரே பபூன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது, அதாவது தாய் குரங்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ மரத்தோட கீழே இருக்கக்கூடிய கிளைகளில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத டோரு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் கிளைகள், பியூனி அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் சிறிய, ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொன்னால் குட்டிகள் அல்லது குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், லீப் அப்படின்னு சொன்னால் ஜம்பிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த லைனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே இருக்கக்கூடிய கிளைகளில் அந்த தாய் குரங்கோட குட்டிகள் வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்த லைன் பாருங்கள். கோகிலாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான பறவை, ஹெயில் அப்படின்னா வரவேற்றல், அதாவது வெல்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மீனிங் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த லைனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தோட்டத்தில் இங்கேயும் அங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு வகையான பறவை, கோகிலாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான பறவை வந்துட்டு புதியதாக வந்த அந்த காலை பொழுதை வரவேற்று கொண்டிருக்கின்றது, தன்னுடைய கூவல் மூலயமா அந்த பொழுதை வந்து வரவேற்குது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்த லைனில் பாஸ்டர் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் புல்வெளி தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மெதுவாக நடந்து போதல் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த லைனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லீப்பி கவுஸ் அப்படின்றாங்க பாருங்கள். அதாவது காலையில் பசுக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே ஒரு அறத்தூக்கத்திலேயே வந்துட்டு அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பகுதியில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கு மேயறதுக்காக ஸ்லோவாக அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்த 3 லைனுக்கான மீனிங்கை நம்ம பார்த்துருவோம். இங்கே ஷேடோ அப்படிங்கிறதுக்கு நிழல் அப்படின்னு மீனிங் எடுத்துக்கணும். ப்ராட் அப்படின்னு சொன்னால் அகன்ற அல்லது பெரிய அப்படின்னு மீனிங் எடுத்துக்கணும். அடுத்ததாக ஹோவர் ட்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இங்கே ஏற்கனவே நம்ம வின்டர் சீசனில் தான் என்ன நடந்ததுன்றதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வின்டர் சீசனில் அந்த கஷூரினா ட்ரீ பனி படர்ந்து ரொம்ப வெண்மையாக காட்சி அளிக்குதான். ஸோ அந்த பனி படர்ந்த மரத்தை தான் இங்கே ஹோவர் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொன்னால் அழகு அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். வாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய அப்படிங்கிற மீனிங்கில் எடுத்துக்கணும். என் மாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் குவியலாக அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த 3 லைனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த மரம் வந்துட்டு ரொம்பவே பெரிய ஒரு மரம், அந்த மரத்தோட நிழல் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேங்க் மீது படியுது. ஸோ அந்த டேங்க்கில் வந்துட்டு அந்த டேங்க் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகழகான வெண்மை நிற அல்லி மலர்கள் வந்து பூத்து குலுங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்க்குற இவங்களுக்கு அந்த பூக்கள் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளிர்காலத்தில் குளிர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல பனி குவியல்கள் வந்து குவிஞ்சு கிடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த மலர்கள் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாவில் வந்து அவங்க எந்தெந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு கிரே பபூன் மரத்தோட உச்சியில் உட்காந்துட்ருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. அடுத்தது மரத்தோட கீழே இருக்கக்கூடிய கிளையில் சின்ன குட்டி குரங்குகள் விளையாடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. தேர்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த காலையில் பறவைகள் எல்லாம் அந்த காலை பொழுதை வரவேற்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஃபோர்த்தாக அவங்க சொன்னது காலை பொழுதில் அந்த பசுக்கள் எல்லாம் மேயறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஃபிஃப்த்தாக வந்து அவங்க பார்த்த காட்சி, லாஸ்ட்டாக பார்த்த காட்சி எது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டேங்க்கில் அல்லி மலர்கள் அழகாக பூத்துக்கிட்டு இருக்குது, அதை பார்க்குறதுக்கு பனி படர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. Now second stanza. In the second stanza also the poet Toru talks about the beautiful scenery of the garden and especially on and around the Casurina tree. Now let us see the second stanza. When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes are delighted on its rest, sometimes and most in winter on its crest. A grey baboon sits like alone, watching the sunrise, while on lower bars his puny offspring leap about and play, and far and near kokilas hail the day, and to their pastures when are sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by the hover tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow in mast. Now see the second stanza. Let's see. The previous busy day is over, the night is over. Now this is the next day morning at dawn time. The poetess Toru Dutt opens the window widely towards the garden. Suddenly
She is delighted about the beautiful sceneries. What are the scenes has she seen there? Let us see now. Sometimes and most in winter on its crest. Crest mean top. So mostly in the winter time on the top of the tree. She talks about the winter time now. What are the things she can watch in the winter time? That is here the poetess is talking about. On the top of the tree, a grey baboon sits statue like alone. So a grey baboon is sitting on the top of the tree, sitting alone and watching the sunrise. Actually, it is the winter time. We know that already. So, due to the cold winter, the grey baboon is shivering. It is waiting for the sun. It is sitting on the top of the tree because to get the warming from the rising sun. This is the first scene the poet has seen. Next scene, in the lower branches of the tree, the small children of the grey baboon is playing and jumping here and there. Second scene. Third scene, far and near in the garden, a kind of bird like kokilas welcoming and greeting the new day. To their pastures, wind are sleepy cows. Pasture means grassland, wind means walk slowly. So the sleepy cows are walking on the grass field slowly. It is a morning time. After waking from the sleep, the cows are walking on the grass field slowly, leisurely, to grass themselves, to eat something. And in the shadow by the hover tree, actually hover tree, a tree in the winter season. The tree is covered with snow is called hover tree. So the Casurina tree is the hover tree here. In the shadow of the tree, there is a tank, water tank near the tree. On the tank, there she can see the beautiful vast water lilies blooming. The water lilies blooming that seems like a snow mass. These are the sceneries watched by Toru Dutt in the morning. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸாவில் அந்த மரத்தை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக அழகாக வர்ணித்து பேசினாங்க. தேர்ட் ஸ்டான்ஸாவில் அவங்க அந்த அளவுக்கு பேசுகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த போயமாக அவங்க ஏன் எழுதுகிறாங்க அப்படின்றதுக்கான நோக்கம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டான்ஸாவில் அவங்களோட மூட் வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக சந்தோஷமாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. தேர்ட் ஸ்டான்ஸாவில் சடனாக அவங்களோட மூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, திடீர்னு வந்து அவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம இந்த ஸ்டான்ஸாவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க ஸ்டான்ஸாவுக்குள்ளார போகலாம். But not because of its magnificence, dear is the Casurina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll, O sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. இந்த 5 லைன் பார்த்துருவோம். மெக்னிஃபிசன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் பேரழகு அப்படின்னு சொல்லலாம். டியர் நெருக்கமான அப்படிங்கிற பொருள். சோல் ஆன்மா அல்லது உயிர் அப்படிங்கிற பொருள். பெனீத் கீழே. அடுத்ததாக கம்பேனியன் அப்படின்னு சொன்னால் தோழன் அப்படிங்கிற பொருள் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த 5 லைன்ஸுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அதாவது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மெக்னிஃபிசன்ஸ் டியர் இஸ் த Casurina டு மை சோல். பட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மெக்னிஃபிசன்ஸ் டியர் இஸ் த Casurina டு மை சோல். ஸோ இந்த ட்ரீ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே நெருக்கமாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு இந்த ட்ரீ வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அதுக்கான காரணம் வந்துட்டு அந்த மரத்தோட மெக்னிஃபிசன்ஸ் கிடையாது, அந்த மரத்தோட பேரழகு கிடையாது. அந்த மரம் வந்து அவ்வளோ நெருக்கமாச்சு, அந்த மரம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான காரணம் பெனீத் இட், அதாவது அந்த மரத்துக்கு கீழே வி ஹவ் பிளேடு, நாங்கள் வந்து விளையாடி மகிழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வி அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் டோரு டட்
அவங்களோட 2 சிப்ளிங்ஸ், பிரதர் சிஸ்டர், இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து அந்த மரத்துக்கு கீழே வந்துட்டு ரொம்ப நாள் முன்னாடி விளையாடி மகிழ்ந்து இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த மரத்தை இவ்வளோ பெருமையாக அழகுபடுத்தி பேசுகிறதுக்கான காரணமே தவிர அந்த மரத்தோட ஒரிஜினல் பியூட்டி கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்ததான், தோ இயர்ஸ் மே ரோல், வருடங்கள் பல கடந்து விட்டது. ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் லவ்ட் வித் லவ் இன்டென்ஸ், அதாவது பல வருடங்கள் கலந்து போனாலும் உங்களை நான் உண்மையாகவே நேசித்தேன், நீங்கள் தான் என்னுடைய உண்மையான தோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சகோதரன் சகோதரியை புகழ்ந்து இந்த லைனில் சொல்கிறாங்க. ஃபார் யுவர் சேக்ஸ் ஷால் த ட்ரீ பி எவர் டியர், அதாவது உங்களுக்காக தான் இந்த மரம் எப்போவும் என்கிட்ட ரொம்பவே நெருக்கமாக இருக்குது, அந்த மரம் அந்தளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் தான், உங்களுக்காக தான் அப்படின்றத சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அதாவது இப்போது இவங்க வந்துட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. டோரு டட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வாழ்ந்தாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப அவங்களோட தோட்டத்தில் இருந்த அந்த மரத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மரத்துக்கு கீழே சின்ன வயசில் வந்து பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரோட விளையாடிருக்காங்க. பட் இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டிஷனில் என்னென்னா, அவங்களோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் 2 பேருமே வந்துட்டு இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க இறந்து போனதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த மரத்தை பற்றி நினச்சி பார்த்தா ரொம்பவே நெகிழ்வாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரோட விளையாடினது தான். அந்த தருணத்தை நினச்சி தான் அந்த மரத்தை பற்றி இவங்க பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நோக்கம் தான் வந்துட்டு இந்த போயம் எழுதுறதுக்கான காரணமும் கூட. Next 6 lines. Blend with your images, it shall arise in memory, till the heart tears blind mine eyes. What is that dirk like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament and eerie speech, that happily to the unknown land may reach. அடுத்ததான் ஹார்ட் வேர்டுக்கான மீனிங். டிர்க் அப்படின்னு சொன்னால் சோகப்பாடல் அல்லது ஒப்பாரி பாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது மர்மர், முணுமுணுத்தல், கிசுகிசுத்தல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பிரேக்கிங், மோதி உடைதல். ஷிங்கிள் பீச், பாறைகள் நிறைந்த கடற்கரை. லேமண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் புலம்புதல், புலம்பி அழுதல் அப்படிங்கிற மீனிங். ஈரி ஸ்பீச், வினோதமான ஸ்பீச் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த 6 லைனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மரம் கேஷூரினா ட்ரீ, அந்த மரத்தை வந்து நினச்சி பார்க்குறாங்க. அந்த மரத்தை நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த மரம் வந்துட்டு அவங்க சின்ன வயசில் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரோட விளையாடின நினைவுகளை படம் பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த மரமும் அந்த நினைவுகளும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் பிளெண்ட் வித் யுவர் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஷல் அரைஸ் இன் மெமரி, அடுத்ததான் இட் ஷல் அரைஸ் இன் மெமரி டில் த ஹார்ட் டியர்ஸ் பிளைண்ட் மைன் ஐஸ். ஸோ அந்த மரத்தை பற்றி எப்போல்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்களோட நினைவுக்கு உள்ளார அவங்க ஏர்லியராக சின்ன வயசில் வந்து அவங்க பிரதர் சிஸ்டரோட விளையாடின அந்த நினைவுகள் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்து மேலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கான். ஸோ அப்படி அந்த நினைவுகள் வந்துட்டு அவங்க கண்களில் கண்ணீரை வர வைக்கிற வரைக்கும் அந்த நினைவுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து. அப்படிப்பட்ட நினைவுகளை அந்த மரம் வந்து தனக்குள்ளே வச்சுருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக, வாட் இஸ் த டிர்க் லைக் மர்மர் தட் ஐ ஹியர், அதாவது சடனாக வந்துட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு சோகமான முணுமுணுக்கக்கூடிய ஒரு குரல் வந்து கேட்குறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. பார்க்கும்போது அந்த குரல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், லைக் த சி பிரேக்கிங் ஆன் ஏ ஷிங்கிள் பீச், அந்த குரல் கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது கடற்கரையில், முக்கியமாக பாறைகள் நிறைந்த கடற்கரையில் கடல் அலைகள் வந்து மோதி உடைந்து போகும்போது அப்போ எழக்கூடிய அந்த சவுண்டு மாதிரியே இவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த அழுகை குரல் வந்து கேட்குது அவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் தெரியுது, இட் இஸ் த ட்ரீஸ் லேமண்ட், அதாவது அந்த அவங்க கேட்ட அந்த குரல் வந்து அந்த ட்ரீ, கஷூரினா ட்ரீயோட அழுகை குரல், புலம்பல் குரல் அது அப்படின்றத அவங்க உணர்கிறாங்க. அது வந்து ஒரு வினோதமான குரல், அது வினோதமான குரலில் அந்த மரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அநேகமாக அந்த மரம் பேசக்கூடிய அந்த பேச்சு, மரத்தோட குரல், அது புலம்பக்கூடியது, அழக்கூடியது அத்தனையுமே வந்துட்டு எங்கேயோ தூரத்தில் இவங்க ஃபாரினில் இருந்தாலும் அந்த தெரியாத ஒரு நிலத்துல கூட அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இந்த குரல் அவங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்லி முடிக்கிறாங்க. Third stanza. This is the most important stanza because here the tone and mood is going to be changed suddenly. And besides, in this stanza, she introduces her siblings. They died many years ago. They were no more. And then she tells the reason why she is loving the tree. Now let us detailedly see the stanza. But not because of its magnificence, dear is the Casurina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. Oh, sweet companions, loud with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. In the first line, the word magnificence means splendorous, beautiful appearance. Then, but not because of its magnificence, dear is the Casurina to my soul.
That's mean the tree, Casurina tree, it is so close and so dear to her heart, so dear to her, so close to her. That is why, so far in the previous stanzas, she has explained beautifully about the tree. But what is the reason behind it? Now let us know. The tree is closer to her soul, closer to her heart, but the reason is under the tree many years ago, she and her siblings, one brother and one sister, they all played under the tree. They all enjoyed happily under the tree. They spent their time happily under the tree. But now, years gone, the siblings died. But for their sake, the tree is still a symbol. It is a representative of themselves. She loved them very deeply. She loved them truly because they are the only sweet companions to her. Now the sweet companions are no more. The sweethearts are no more. They were died. So on the behalf of themselves, she is loving the tree. Blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. Whenever she thinks of the tree brings forward some images. The images bear the picture of her siblings. Actually, it is the image of her siblings. The images are continuously rising in her memory until it brings the hot tear from the eyes of Toru. What is the dirk like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? Dirk means a funeral song or sad song. Then she can hear a murmuring sound. It is like dirk sound. It is like funeral song. She can hear. The sound is like the wave of the sea breaking or clashing against the rocky seashore. When the waves clashing against the rocky seashore, a sound comes out. The sound is same like what she can hear now. Then deeply she concentrates on the sound, then she can understand it is really, in fact, the tree's lament. The tree is lamenting and wailing for her loss. It is a mysterious speech actually. It is a strange speech. It is an eerie speech given by the tree. This speech, even by chance, it may reach to the unknown land.